Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di E4 organizzato in collaborazione con Xilinx, grazie per la partecipazione. Inizio spiegando come si svolgerà quest'ora insieme. Sarà suddivisa in due parti. Una prima parte, una breve panoramica, introduzione di E4 Computer Engineering, sarà fatto in italiano da me fra poco. Insieme a me ci sarà ad accompagnarci Thomas Boudreau, che è Senior EMEA Sales di Xilinx in Europa e che dal quarto d'ora in poi circa di questo webinar fino quasi alla conclusione ci farà tutta una panoramica sul portafoglio prodotti di Xilinx, con un dettaglio tecnico intermedio, perché comunque ci sarà poi fra qualche settimana una seconda sessione di approfondimento maggiore. La sessione di Thomas sarà condotta in inglese. Per qualsiasi dubbio comunque rimane la regia a disposizione per raccogliere domande, dubbi, richieste di chiarimenti. Come sarà indicato nella panoramica, c'è poi anche una pagina dedicata sul nostro sito e4company.com in cui viene riportato il portafoglio di Xilinx anche in italiano, quindi spero vi possiate godere live l'introduzione di Thomas al loro portafoglio e per qualsiasi poi altro approfondimento siamo a disposizione. Dicevo, partiamo con qualche informazione, con una decina di minuti su chi è E4 Computer Engineering, cosa ha fatto negli anni, perché vedendo le partecipazioni anche di molto superiori come numeri rispetto alle nostre aspettative, questo ci fa sicuramente piacere. Con molti di voi non abbiamo mai avuto occasione di collaborare. E4 è una realtà italiana, o meglio con base italiana, ma che da anni, ormai da 15 anni, lavora in giro per l'Europa, in vari paesi. E4 è nata circa 20 anni fa e per i primi 12-15 anni della sua vita ha lavorato in maniera quasi esclusiva, sicuramente molto focalizzata su una nicchia specifica all'interno del mondo dell'IT. Ha lavorato e si è specializzata sull'HPC, quindi High Performance Computing, infrastrutture dove il bilanciamento, il punto d'incontro fra le massime prestazioni possibili e il controllo dei consumi, che in queste infrastrutture chiaramente non sono banali, è sempre uno dei must, dei mantra da raggiungere. In questo percorso E4 ha sempre mantenuto ben dritto il timone su un elemento chiave che è l'innovazione e nonostante negli ultimi 3 anni sia stata un'accelerazione e un'espansione dell'offerta anche a soluzioni software, di cui fra poco vi racconterò qualche spunto, anche negli anni precedenti questa innovazione è sempre stata un tratto distintivo. Innovazione che negli anni ha portato a costruire tutta una rete di vendor con cui collaboriamo, ad essere veramente pionieri in alcune architetture, in alcune tecnologie. Qua sono riportati ad esempio alcuni dei traguardi più importanti, delle milestone raggiunte, ad esempio il primo utilizzo di una scheda GPU all'interno di un contesto professionale e inserita in un cluster di sistemi, quando ancora dispositivi come le GPU, dispositivi per fare il calcolo parallelo o poi in seguito dispositivi di calcolo parallelo verticalizzati per certe finalità come quelli di Xilinx, erano ancora dispositivi soprattutto utilizzati per fini ludici o al massimo per il rendering, non certo per il calcolo scientifico. Negli ultimi 3 anni c'è stato un cambiamento di pelle da parte di E4 che dall'essere un system integrator del mondo hardware focalizzato sull'HPC ha esteso il proprio offering con relativa crescita di competenze di persone anche al mondo software, al mondo open source e costruendo le proprie soluzioni. Quindi nel 2018 c'è stata prima la creazione di E4 Analytics, una startup spin-off completamente costruita da E4 con focus su come estrarre valore dal dato, quindi tutto quello che riguarda il mondo artificial intelligence, machine learning, algoritmi, mondo big data, condensati in questa startup che dopo un'attività iniziale di progetti e consulenze a sua volta ha definito una soluzione pronta chiave in mano per soddisfare quel mondo. Nel 2019 poi c'è stata una riorganizzazione, una razionalizzazione della divisione tecnica proprio per supportare il portafoglio di soluzioni di E4 e farlo evolvere in futuro. L'ultima milestone indicata è di pochi mesi fa, all'inizio di quest'anno, dove per la prima volta c'è stata la definizione di una presenza fissa di E4 all'estero e nello specifico la creazione della filiale a Monaco di Baviera per spingere ancora di più tutto il mercato DACH.
Come abbiamo realizzato questo cambiamento? È stato un cambiamento partendo dall'analisi di come prima approcciavamo progetti, soluzioni e sfide innovative, sempre con una modalità sartoriale, quindi grande attività di approfondimento, studio, con un'altissima percentuale di successo quando poi quel progetto va a buon fine, ma con il rischio che molte di quelle attività poi non sfociassero in attività effettive. Per poter ampliare l'efficacia di questa attività c'è stato un periodo intermedio in cui abbiamo cambiato il modo di scrivere codice, di sviluppare, di creare soluzioni con un modello completamente agile, che però anche quello non soddisfava completamente le nostre aspettative, e la necessità duplice, a volte anche in contrasto fra di loro, i due estremi, di continuare a servire clienti, enti. Lavoriamo molto in ambito universitario e ricerca, quindi un mondo molto spinto in quanto a richiesta di prestazioni, con l'altra volontà, cioè rendere accessibili queste tecnologie al maggior numero di aziende possibili. E l'unico modo per farlo è semplificare all'estremo. Semplificare dando una percezione di semplicità nella comprensione, nell'adozione, ben consapevoli che dietro le quinte in realtà la complessità di queste tecnologie, di queste architetture cresce sempre di più. Quindi da un lato si deve cercare una standardizzazione, mantenendo però anche la possibilità di personalizzare le soluzioni per casi particolari e progetti speciali. Abbiamo raggiunto il punto di equilibrio in quella che poi abbiamo ribattezzato industrializzazione dell'innovazione, ovvero una farm interna di E4 da cui non eroghiamo servizi cloud, perché non è il nostro mestiere, non siamo cloud provider, noi siamo gli abilitatori tecnologici che consentono ai nostri partner, al nostro canale che sta crescendo molto, o ad aziende clienti finali, di diventare il fornitore di servizi tecnologici moderni, lasciami usare questo termine che è anche un po' vago, però per far capire tecnologie attuali di oggi che funzionino con regole dell'as a service, con regole dell'always on, possibilmente containerizzate. Noi siamo gli abilitatori per far sì che il nostro interlocutore diventi il provider o dei suoi clienti finali o delle altre divisioni all'interno di un'azienda strutturata e complessa. In questa farm noi abbiamo inserito, nella nostra farm interna, tutti gli strumenti per essere rapidi ed efficaci nel creare nuove soluzioni. Quindi facciamo moltissime attività di scouting nel mondo open source per quanto riguarda il software e nel panorama di nuovi vendor emergenti per quanto riguarda l'hardware. Una volta che queste tecnologie vengono riconosciute e validate come aggiunte di valore al nostro portafoglio di competenze, a quel punto creare nuove soluzioni si semplifica molto e diventa solo l'assemblaggio di queste diverse componenti. E quindi è stato reso possibile il cambiamento che anticipavo all'inizio, cioè passare dall'essere un system integrator quasi esclusivamente sul mondo hardware a essere il creatore E4 di intere soluzioni e fornitore di servizi di consulenza e di personalizzazione delle soluzioni stesse. Tutto questo basato, come dicevo, su software open source, su modelli a subscription, quindi tutte le soluzioni sono poi supportate da noi con un livello 3 di supporto per il bug fixing, per l'evoluzione e aggiornamenti del prodotto. Essendo basato su open source non abbiamo voluto inserire nessun tipo di vincolo che facesse sentire il cliente in un qualche modo legato alla soluzione, quindi non ci sono metriche legate a core o a socket, ma semplicemente dei macro scaglioni della soluzione, piccola, media, grande, per garantire, o meglio, per consentire di sfruttare la flessibilità che la tecnologia consente di avere, anziché inserire ulteriori limiti. Essendo tutto open source, anche nel caso in cui il supporto non venga rinnovato negli anni successivi, l'infrastruttura e i servizi da essere erogati continuano a funzionare esattamente come andavano il giorno prima. Quindi ad oggi possiamo definirci noi stessi un vendor atipico, un incrocio di queste tre anime dove la parte solida di fondamenta sono gli ormai 20 anni di competenza costruita sul mondo hardware e sul mondo HPC, dove le richieste e le sfide sono portate veramente all'estremo, su una componente che nei nuovi trend, tipo il cloud, i servizi, eccetera, a volte viene sottovalutata o viene in parte dimenticata, cioè ci si dimentica dell'hardware perché è una parte commodity. Anche su quella parte lì, nella costruzione di un'intera infrastruttura, di un'intera architettura,
è cruciale poterne ricavare il meglio. Le altre due componenti sono quelle che vi ho raccontato, quindi da un lato la visione verso il mondo software, quindi massima libertà nell'utilizzo di tecnologie che già sono conosciute sul mercato, fra poco le vedremo, comunque OpenStack, Kubernetes e altro, senza vincoli tipici di software commerciali, e in ultimo, nella porzione del cervello, le attività a maggior valore aggiunto per semplificare la vita ai data scientist. Con questo percorso e queste trasformazioni è facilmente intuibile come anche il portafoglio di competenze sia, direi, esploso negli ultimi anni. Questa è solo su una schermata per dare un'idea di quali sono le macro aree su cui facciamo attività, su cui abbiamo competenze e quali sono i vendor, i brand principali con cui collaboriamo. Ovviamente in questa breve introduzione non c'è tempo per approfondire, avrete poi tutti i nostri contatti nel caso in cui su qualcuna di queste tecnologie vogliate avere maggiori informazioni. Lo stesso vale purtroppo per tempi stretti per il portafoglio di soluzioni nostre, dove nella parte bassa c'è un portafoglio che è la famiglia degli stones, ben chiamata, quindi VStone e le due soluzioni derivate sono architetture di virtualizzazione tradizionale, base VMware, componenti storage, nodi computazionali, col vantaggio di essere soluzioni pronte all'uso, cioè VStone è un intero rack, tutto configurato, cablato, a cui basta collegare corrente e connettività ed è una farma virtuale, disponibile in differenti tagli. La fascia alta invece sono le soluzioni costruite su componenti open source, da sinistra a destra il cluster HPC storico di E4, reingegnerizzato, una cloud platform per fare servizi cloud privati o ibridi basata su OpenStack e resa accessibile anche in un taglio minimale di 3 nodi iperconvergenti, quindi abbattendo anche i costi di investimento o di una POC iniziale. Poi ci sono Talos, qua indicata come appliance di monitoraggio, in realtà fa monitoraggio e analisi predittiva del comportamento di un'infrastruttura, sfruttando meccanismi anche di machine learning. C'è poi Usti, appliance storage con dischi NVMe ulteriormente accelerati, ottima per quando si vuole spostare il collo di bottiglia di un'architettura da qualche altra parte, non nello storage. Con questa abbiamo saturato la rete di laboratorio a 25 gigabit. Le ultime due le presento insieme perché hanno una finalità di intenti comune. Gaia è un appliance per fare intelligenza artificiale con a bordo GPU pensata per semplificare la vita ai data scientist. Con Gaia si trovano di fronte un'interfaccia web da cui selezionare da un menu a tendina N framework, ad oggi circa una dozzina, che includono gli strumenti che loro conoscono meglio, quindi i vari TensorFlow, PyTorch, Rapids, MXNet e altri, e li hanno a disposizione in pochi minuti deployati su container senza dover attendere l'intervento e il supporto o di un sistemista per preparare gli ambienti o di uno sviluppatore che gli integri e gli renda disponibili quei framework perché già sono stati integrati da noi. Nell'ottica poi di crescita nel tempo, Gaia che è in formato appliance, lo strato software, quindi questi framework, può essere traslato o rideployato su Captain, che invece è un'intera architettura di orchestrazione per cluster container. Detto questo, ho anche sforato di qualche minuto, passo la parola a Thomas Boudreau, qua trovate una schermata e il link diretto alla landing page sul nostro sito in cui ci sono informazioni di dettaglio di Xilinx in aggiunta a quelle che Thomas ci racconterà ora. Detto questo, lascio a lui, ci vediamo nella parte finale, gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora per tutte le domande. Se volete inviare domande, nella parte alta dell'interfaccia c'è un pulsante con i due fumetti, col punto interrogativo. Queste domande vengono ricevute dalla nostra regia e poi in coda vedremo di rispondere a tutte quelle che sarà possibile. Grazie di nuovo, lascio a Thomas. Thomas, it's up to you. Okay, can you hear me, Simone? Yeah, I can hear you. Yeah, let me share. Okay, can you see my screen in presentation mode? I hope so. Yeah. Okay, good. So thank you, Simone. Welcome, everybody. So my name is Thomas Boudreau. I'm the director of EMEA sales. Ooh. I don't see my screen anymore.
Okay, so I hope you can see my screen, guys. So my name is Thomas Bro. I'm the director of sales for Xilinx in the data center group. What I will present you today is the solutions we have, to address the data center market. So let me share first what we see on the market and the change which are happening. So what we definitely see is the change, is accelerating across all different markets. You have, for instance, the telecom industry with the 5G. You have the healthcare, or even the HPC here, or the satellite or A&D market. And what we see is the pace of the change is accelerating so much that you need to have new solutions to address the market, and especially adaptable solution. And this is what Xilinx is building and bringing to you, so that you can adapt to those change and address the needs for your end customer. On top of this, what we see is the innovation which is being imposed on the market is going faster than the silicon design cycles, and this is due to the AI models which are always evolving on a day-to-day basis. The industry standards, and let me give you the example, for instance, of 5G, in telecom, where the operators are requested to deploy, solutions even before the standard is being ratified. So you need to have an adaptive platform, or even the safety and security requirements, which are changing on a day-to-day basis. That means that you need to have platform deployed, fully adaptable, and this is exactly what I'm going to talk to you, in the next 30 minutes. So you might know, or you might not know, who is Xilinx. So Xilinx is a company which has been founded in 1984, which invented the FPGA, which is field programmable gate array, which is basically an architecture which can be programmed at will during the entire life of your product. We do, more than $3 billion of revenue. We are 4,500 employees spread worldwide to be as close as possible to our customer. We address more than 60,000 customers in a variety of markets. But to me, the most important thing is on the right here is the fact that we have more than 4,000 patents. And this is really in the DNA of the company, which is innovation. As a matter of fact, I think Xilinx is one of the company which is reinjecting the most revenue into R&D. So we have like 28% of our sales reinjected every year into revenue. And this is thanks to this that we continue to innovate and bring, let's say, new innovation to the market on a day-to-day basis. So now let me tell you a bit more about what we think about what is adaptive compute, right? What we see on the market are three main things. The very first one is the explosion of data, and this is driven by the video and image content, which is just put on the network every single day. Most of this content is unstructured, meaning that you need to have a way to process those data, to filter it, or to even search. Okay, that's a new challenge for the industry. The second challenge is AI. Okay, and artificial intelligence is really horizontal. It's touching every single market, and it's changing every single day. So you have new algorithm. You need to train new networks every single day, and then you need to, once your network is being trained, you need to infer all this information. And
you have to have adaptive platforms in order to be able to process this, and we will see how we in Xilinx address this. And then the next thing is, the Moore's law that has been driving semiconductor company for the last let's say 30 years is slowing down, right? So we need to have new architecture in order to be able to compute all those data. So in Xilinx, what we do to power data center is we have 3 subsegments. The first one is compute, that we are able to address real time with a brand called Alveo, which is basically all the PCI Express acceleration board that we sell. Second subsegment is storage, where we do storage acceleration with a product which is a smart SSD that I will talk about in a few minutes. And the last subsegment is networking, where we have been building a family of acceleration board called SmartNIC, which is basically networking acceleration plus an FPGA to do some filtering or compression or security. Let me now give you some real customer example of each of those subsegments. So in compute, for instance. So this is this part here. The goal is always the same, either in compute, storage, or networking, which is to offload workloads from the CPU to an accelerator. Because what we see is the CPU cannot address anymore those the workloads that are being asked to him. So we need to offload the CPU into the compute. And let me give you 3 examples. The first one is live video transcoding. You might know Twitch, which has been purchased by AWS. So this is a live video platform. Actually, I have 3 teenagers at home which are on Twitch all the time. And Twitch went to us with a challenge. Is they have so many viewers that they needed a solution to do VP9 live streaming. And they could not do this on the CPU, neither on the GPU, neither on the ASIC. And the reason why they could not do this on a GPU, for instance, is because you need extremely low latency. So we have been building solutions for them. That's an acceleration board, Alveo U30 board, for instance, where the FPGA can process 30x more frames per second than a single CPU. So what they do actually is they deploy those boards into their server in order to do live video transcoding. A second example, which is very close to us those days due to the COVID-19 crisis, is genomic data analytics, where Illumina, for instance, which is the #1 leading provider in terms of genomic sequencing and decoding, is using our FPGA and our Alveo boards to do all the genomic sequencing and decoding. And in terms of performance, we are able to deliver 90x performance versus a CPU. So what was before decoded in like 20 days is now decoded in a couple of hours. And this is mandatory, in this let's say science and medical area. And the last thing in compute, where we have a lot of success, is real-time AI inference. So when you have, for instance, in machine learning, you have 2 different, let's say, domains. The first one is the training of your neural network, which is usually done with GPU. But once your neural network is trained, then you need to infer all those data, meaning that recognizing that the cat is a cat, or a car is a car, or a dog is a dog. And here we are in competition with GPUs, but FPGAs again are delivering 100x performance versus CPU, or 5x performance before in front of a GPU. So this is our solutions are being used in real-time inferencing. The reason why, it's because it's extremely low latency and much lower power than a GPU.
So this is for the compute. Now let me focus on the storage acceleration. And here the principle is the same. We need to have compute much closer to the storage element. So what we have been doing actually is we have been developing together with Samsung a smart SSD. So what we did here is we have been putting an FPGA into the SSD device. What it enables you to do is to increase actually the capacity of the SSD by just compressing on the fly the data which is going to be stored. So this is fully transparent. There is no intervention from the end user. Basically, you just plug in your smart SSD into a server, and although this is a 4 terabyte raw storage capacity, it can transform into, depending on what you will store on the SSD, it transforms up to 24 terabyte SSD because we just compress live the data. And this compression is doing transparently. So there is absolutely no CPU interaction. This is all done in the storage element. The last thing where we are focusing is on the networking acceleration. And the reason why we are doing this actually is, as of today, 30% of all the CPU cycles on the planet are just wasted in doing networking interface. And this is not at all what a CPU should do. So what we have been doing actually, we acquired a company called SolarFlare, and this allows us now to have boards called SmartNIC, where basically you have all the networking element as well as the acceleration on an FPGA device on the board. And you can either have this as a turnkey solution to do, for instance, some some filtering of the packet, or to do some encryption or decryption of the packet. But on top of this, you can also program your board in a high-level language, such as P4, for instance, which is very well known in all the networking application. And you can do, whatever, let's say, networking treatment you want to do, like, OVS offload, or, SSL, TLS, or crypto. So the point here is you now have an ability to do a lot of networking function onto the SmartNIC and leave the CPU of the server, let's say, alone to do whatever it has to do. So those are the three main areas we focus on. Now let me go into the ecosystem, because we have the hardware, okay, that is qualified, for instance, onto servers that E4 will provide to you. But you need to have full turnkey solution, as a customer. So depending on where your market is or where you focus on, either data analytics or genomic and high performance computing or video processing, or finance or machine learning, we have a full ecosystem which is growing every single day and which is providing the software stack so that you do not need to even program the board, right? You will just stay into the software environment that you are familiar with and see your application, going faster than if it was not accelerated. So at the end of the day, we have a solution for each market segment that we address. And this solution then is being deployed on the different accelerator that we have. So here you see 6 different boards, which are all branded Alveo. The 3 boards on the left are more focusing, let's say, on the pure compute side. This board here, the Alveo U50, is really used in machine learning application or even video application. And on the right, you have our 2 SmartNICs, which are being used for any networking application. So depending on the application you want to serve and accelerate, we have a solution for all of it.
At the bottom of the slide here, you see the smart SSD that we have been developing together with Samsung, which is, as I was telling you before, 4 terabyte SSD, on which you can put solution like compression or even database acceleration, depending on what you want to accelerate. All the product you have here in front of you are in full production and ready to deploy now. So now let me talk to you quickly about what Xilinx and E4 have been doing. So E4 have been the first selected partner in EMEA when we started to work on this data center acceleration in 2019. What we are doing is we are sharing, all the roadmap and technology with E4. We have, people from my team delivering, live training, webinars, education, so that we have the E4 team fully up to speed and fully knowledgeable of on our product. And then E4, what they can do for you is they can, build, custom solution based on our solution to deliver to you. So, they are definitely on the on our authorized partner list. They are listed on our website. You can go there. You can do any inquiry you want on Alveo, and Simone and his team will be more than happy to answer your needs. In terms of how to get started. So first of all, either you just interface directly with Simone and his team. You could also reach out directly to myself and my team. But on top of this, we have 3 different programs. The first one is the the Xilinx University program, which is available. Where we can give you guidance on latest technology. We can help you directly with your research project, and get you in contact with our CTO organization. That's one thing. The second thing is what we call the the accelerator program, which we can if you have a solution that you want to develop on an Alveo board and then productize, you can definitely be part of the Xilinx journey and become what we call an ISV, so an independent software vendor, like I showed you on the slide, mentioning the ecosystem. If you are part of the accelerator program, then we can provide you a discount on the hardware, so that you can easily develop your own application, so that at the end of the day you can sell your software into the industry. And then we have the obviously the boards, different offering, and here right now we have a special promotion on on the VCK 5000 board, which is built for AI inferences, and we have this custom tuned for AI inference at the price of roughly $2,500, where you can deploy easily and test machine learning inference and compare versus the performance versus a GPU, for instance. So this is in a nutshell what Xilinx can provide to you from a data center point of view. Again, we are at your disposal if you want to know more about it. We are available together with E4 to do some some specific meetings on any accounts or any applications that you will need. And that's the end of my presentation. I think I am ready to take some questions if you have anything to ask. So Simone, you. Thank you, Thomas, for your presentation, for your overview about the Xilinx portfolio. Due to some limitation on the tool of the webinar, we cannot share both video in the same time.
So I'll ask Daniele to switch me on the live audience so we can collect. Well, of course, Thomas, you can keep your microphone on. Okay. And so I'll translate for you some questions we received. Okay, the first one we got is probably something you already taught during the presentation, but maybe we can answer in different way or be clearer. Which are the main differences between an FPGA card and some of the Xilinx product and the well-known GPU card for general purposes? Okay, that's excellent question actually. Why? So, well, and the sub question by another attendee, but it's quite the same. When it's better to choose, let me say, a vertical solution like FPGA instead of a general purpose GPU? Okay, very good question. So the difference between a GPU and an FPGA, I will say that from an application standpoint, due to the architecture of the FPGA being very parallel with a lot of processing inside and a lot of memory inside, it allows you or the end user to do the processing at very low latency and much lower power than the GPU. The issue with the GPU is he always needs to process the data, then go to memory, so outside of the GPU, come back to the GPU, etc., etc. And it has two main, let's say, issues. The first one is the latency is high. The second one is the power dissipation is high. With an FPGA, you can do all the processing within the same device. So you do all the compute inside the FPGA, and all the storage of the data is inside the FPGA because we have a large amount of memory. Either HBM memory inside the device or even what we call block RAM. So that's why actually the FPGAs are extremely well suited for low latency applications, such as live video streaming, or even in the fintech industry, it's very well used, for the low latency trading, for instance. So to answer your question, when to use a GPU versus an FPGA, it's really depending on a use case basis. So my advice to you is you can, when you have an application, you can reach out to Simone or to us and just say, okay, well, I need to deploy, for instance, machine learning for live video surveillance, in a, I don't know, let's say in an hospital or in a, on a highway toll or into the streets. And then we can definitely look at the workload you need to deploy and advise you very quickly saying, okay, this is very well suited for an FPGA stuff, or this is more suited for a GPU. At the end of the day, what you need as an end customer is that your application runs faster, with lower power and hopefully lower cost. And this is how we can address your needs. Thank you, Thomas. Provo a sintetizzare anche in introduzione, comunque poi ripeto, per tutti gli approfondimenti siamo disponibili noi, Xilinx, anche alcune persone italiane basate in Italia, quindi possiamo approfondire in qualsiasi momento. Riassumendo all'estremo, l'elemento cruciale è la necessità per un progetto di infrastruttura di una latenza il più bassa possibile, quindi quando quello è un punto chiave nel successo del progetto, l'utilizzo di una scheda verticale specifica come una FPGA è preferibile rispetto a un device di utilizzo più generale. Okay, the next one. Is the FPGA on the SSD programmable by end user? For example, can I program it on specific code or can be optimized for floating point data? Okay, so quite yes. Long questions. Okay, so yes, so you have on the smart SSD, so we have put an FPGA on it, which is a Kintex FPGA. And you have two choices. Either you use
a turnkey solution from one of our partner. Actually, let me talk quickly about the compression on the fly, which is coming from a partner called ADTcom. And here you have the compression, which is being done in the FPGA, and you do not need to do anything. So you just purchase the smart SSD, you plug in onto your server, and it will do live compression transparently. So your smart SSD will become a 4 terabyte, which your smart SSD is a 4 terabyte SSD, but then it will behave like a 15 or 20 terabyte SSD, for instance, depending on what data you are storing. So here it's a turnkey solution. That being said, you can also take the smart SSD and then do whatever you want on it and program it yourself and put your own algorithm onto it. So we have actually customers which are doing their own, let's say, secret sauce. So it can be, for instance, in the military segment, we have customers doing their own crypto algorithm directly on the storage element. So then it behaves like a standard FPGA. So if you are used to the FPGA flow and you want to develop your own application, you can do it completely. The next part of the question is on the floating point, and FPGA do not do floating point application. Okay, so here I could definitely, and I'm not an expert on this, I'm sorry about this, but I could definitely hook you with some technical people in my team that can explain to you what is possible to do and what would you be able to achieve on a fixed point implementation, for instance. Thank you, Thomas. Again, I'll try to link the next question because I guess it's quite closer to this one. I don't know if you then need the technical people you mentioned, but I'll try. Are there any technical limit on the number of smart SSD that can be plugged in a server? Does it depend on the CPU model? Okay, so I do not believe that there is any limit, right? You should see this as a standard SSD, right? So the only limit will be your system itself. You know, so how many SSDs can you plug into your system? It behaves exactly the same way. Well, thank you. The next one you already talked about, and I can answer by myself because the question is how do you operate in Italy? So I replied directly in Italian. Come diceva prima Thomas, E4 e Xilinx lavorano insieme da più di 2 anni, dall'inizio del 2019. Abbiamo persone nostre all'interno della divisione tecnica che sono formate e certificate sul portafoglio di prodotti Xilinx. Nella slide che è rimasta condivisa dalla presentazione di Thomas ci sono varie possibilità, tra cui alcune schede, alcuni prodotti Xilinx, non tutti nello stesso momento, li abbiamo disponibili in data center per delle demo di funzionalità del prodotto in utilizzo generale o eventualmente anche di POC costruite insieme in vista di un possibile progetto che poi può evolvere su un'infrastruttura più ampia. Quindi è tecnologia che si può testare, possiamo organizzare confronti, anche chiacchierate senza nessun tipo di impegno con risorse nostre tecniche per capire se è il tipo di prodotto, di tecnologia, di soluzione che può risolvere i problemi e le necessità della specifica richiesta. Quindi per qualsiasi necessità trovate tutti i contatti che verranno poi comunque condivisi nelle mail di follow up al webinar o direttamente sul nostro sito. Ok, let me check because are coming a lot of questions. That's good. Yeah. Just let me pick one that I didn't read yet. Okay. Does FPGA have an IP royalty when it's used to solve a machine learning problem? So there is no, okay, that's a good one. So there is no IP royalty coming from Xilinx, but let me give you an example where we have a partner which is called Mipsology, which is doing, which has a solution to do machine learning inference. We are partnering with Mipsology, and Mipsology will deliver the software solution to you. So then it's terms and conditions to be handled with Mipsology, and
but this is nothing different like a software license. So it's not really a royalty. We don't take any royalty from them on the chip. Mipsology will sell you the license to do the processing on the machine. So it can be like for, I don't know, 1 program, 2 programs, or 10 programs different. So that's really terms and conditions to be negotiated with the partner. Of course, we can help you with this, and we are in very close contact with our software ecosystem. But I would say this is to be negotiated depending on the use case, the number of let's say program you want to deploy on, and those T's and C's are dependent on every single software partner. But this is nothing different from these, let's say, industry standard that you would see with the GPU, for instance, or with another CPU software vendor. Okay. Well, thank you, Thomas. Another one, within your development environment, are you going to support OpenCL or AMD HIP or any other GPU-like programming toolkit? Okay, very good question. So yes, we absolutely support OpenCL. I am not familiar with the one you mentioned on AMD, but I can definitely come back to you on this. What I can tell you, for instance, is all the GPU frameworks like TensorFlow, Caffe, or even on the video side like FFmpeg, we fully support those. So as an end user, you can stay in the machine learning framework that you are used to, let's say, TensorFlow or even PyTorch, for instance. And we have our software suite, which is called not Vivado, but Vitis. Sorry about this. So Vitis, which is then taking directly your inputs from your machine learning framework and converting this automatically into something which is understandable by our board and FPGAs. So the short story is, yes, we support the most common machine learning framework that you will see on the industry. Thank you, Thomas. Let me check again the list. So there's another one related to the SSD. We already talked about. Another quite similar on the channel. Comunque nella mail che manderemo poi di follow up in cui ci sarà il link per la registrazione, i contatti nostri e di Xilinx, includeremo anche le domande di cui abbiamo parlato con tutte le risposte fornite da Thomas. Ok, I don't see no new question, so let's wait a couple of minutes more. Someone is thinking of writing to, okay, to someone else. Okay, I don't see no new question. Please, on the organization, give me a check if you see some other question coming from the audience. No, they're confirming there are no new questions. So Thomas, thank you again for your time, for your
kind availability. Of course, we will contact you again in the coming days or coming weeks if some other question will rise by the audience. And what else? You will not do the double from the World Cup to the European Cup, because this year we are very, very good. So are you sure? Are you sure of this? Quite sure. You are still a tough team, but we are doing great matches. So looking forward to it. Thank you so much, Simone, for your time, and thanks for the attendees and the question. Thank you. Thank you again, Thomas. Bye. Grazie a tutti. A presto. Bye.